Naam, karibu mtazamaji kwa taarifa kamili. Naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Tunaanza hapa jijini na ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta mapema leo amezindua hospitali mpya ya watoto ya Mama Margaret Kenyatta huko Kariobangi itakayokuwa chini ya usimamizi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Rais aliandamana na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, mkurugenzi wa huduma za jiji la Nairobi Meja Jenerali Mohamed Badi, miongoni mwa viongozi wengine. National Hospital and the senior director of NMS and Kenyatta National Hospital. Madam Governor, you are still in the photos. Board of Directors, Kenyatta National Hospital. Let's go at the back and let's find a space between the shoulders. Find a space between the shoulders. Let's move nicely. Your Excellency, the naming of this hospital as the Mama Margaret Uhuru Hospital is in recognition, in appreciation of the work of the First Lady as far as the health sector is concerned. She started Linda Mama and committed herself to the work of ensuring that babies and mothers are health-wise secure. And for that reason, Your Excellency, we are happy that she accepted, and please, hata kama Mheshimiwa Rais wewe hatuwezi kukutuma, basi hii mara moja tukutume tafadhali. Umwambie sisi tumefurahi na wakati ukimaliza ile maternity una ukamilifu aje hapa pia atembee in appreciation of the work that he has done for this nation. And we are truly grateful. Wananchi sasa hawatembei mbali na gharama kubwa. Tena tumefurahi kusikia ya kwamba kuna patients wengine ambao walikuwa admitted Kenyatta Hospital, lakini wakati walisikia hii hospitali iko tayari waliuliza wawe transferred waje hapa, kwa sababu hapa watakuwa karibu na manyumbani, karibu na familia zao na marafiki zao, kumaanisha ya kwamba this is a direct impact on the lives of ordinary citizens of this country. La tatu ni kusikia wenzetu wa NHIF wakituambia that for the last year there have been more patients attended to by public hospitals than by private hospitals, and their records are showing. Kumaanisha ya kwamba ile juhudi tumeweka kuimprove infrastructure ya hospitali yetu ya serikali is bearing fruit. And there can be no clearer indication that it is bearing fruit than to know that the hospitals that are now receiving the highest in terms of refunds and payments from NHIF are public facilities. Tunasonga mbele. Wale wanataka kusikia wasikie, wale wana macho waone, wale ambao hawataki ni yao, shauri waendelee. Hiyo ni demokrasia. Ama kweli mtazamaji, ni hali ya afueni kwa wakazi wa maeneo ya Kariobangi na viunga vyake. Kwingineko ni kuwa Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amepuzilia mbali athari zozote ambazo huenda zikatokana na visa vichache vya udanganyifu wa mitihani ambavyo vimeshuhudiwa kwenye mitihani ya kidato cha 4 inayoendelea. Akizungumza kwenye ziara yake maalum katika shule ya sekondari ya Kanyariri eneo la Kabete baada ya kuzuru maeneo ya Kikuyu na Kabete mtawalia kaunti ya Kiambu mapema leo, Magoha amesema hakuna mwanya wowote kuwezesha watahiniwa kudanganya. Aidha, amefichua kuwa wizara iko makini kuhakikisha usalama wa mitihani hata wakati wa kusahihisha, na kuwa itakuwa vigumu kwa mwanafunzi yeyote aliyehusika na udanganyifu kuepuka adhabu kwa mujibu wa kanuni za baraza la mitihani nchini, yani NEC. Children are already doing the exams and they are under very tight security, isn't it? So if you try to expose the paper at that time,
They are trying to expose the paper at that time to justify the money that they have fleeced from the stupid stakeholders. Let me call them stupid, because why do you want to pay for an exam which you know the government has spent so much money to guard, and it is public and it is open? Do you get the point? And if it was to succeed, it would mean then that to repeat again. So it has absolutely no effect, absolutely, and you can go to the bank with that one. I think these people are continuing to do this because they want to justify the money that they have fleeced from people. Na mahakama ya kutatua mizozo ya wafanyakazi mjini Nyeri imeamuru kukamatwa na kufikishwa kotini kwa gavana wa Embu Martin Wambora aliyekosa kufika mahakamani kuhukumiwa kwenye kesi inayomwandama. Jaji wa mahakama hiyo Njagi Mareti ameamrisha OCS wa kituo cha polisi cha Nyeri kumtia mbaroni Wambora na kumfikisha kotini. Tarehe mosi mwezi Disemba mwaka 2020, mahakama iliamrisha gavana Wambora na maafisa wengine watatu wa kaunti akiwemo katibu wa kaunti Jason Nyaga, kaimu waziri wa fedha Masi Munene na kaimu afisa mkuu Damiano Njage kuanza kuwasilisha ada mbalimbali za muungano wa wafanyakazi wa serikali ya kaunti ambao ndio walalamishi kwenye kesi hiyo. Wafanyakazi hao walimlaumu gavana Wambora kwa kupuzilia mbali malalamishi yao. Na mtazamaji, tukiachana na hai ni kuwa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewapokea viongozi na wawaniaji mbalimbali kutoka kaunti ya Wajir kuwania nyadhifa kupitia chama hicho. Viongozi hao wameelezea matumaini yao ya kushinda uchaguzi ujao, wakishikilia kuwa chama cha Wiper kina usemi zaidi kwenye eneo hilo, haswa kaunti ya Wajir. Baadhi waliopokelewa ni Siad Abdullahi ambaye anawania kiti cha ugavana Wajir. Kwa upande wake Kalonzo amewarai wakazi wa Wajir kuwachagua hata wakilishi wa wadi chini ya Wiper ili kumwezesha mgombezi wao kutekeleza majukumu yake. Kwa hivyo mimi nitaenda kuuza kondoo fulani, ng'ombe fulani, na nyinyi muuze gamia 20, huyu jamaa awe governor. Hawezi kuwa governor successful ikiwa hatapata MCS. Mnaweza achaguliwe governor alafu MC hakuna, ataikuwa impeached kama Mahmud. Kwa lazima sasa tuangalie sisi tuko pamoja, Azimio na One Kenya. Tukiungana mimi na ndugu Raila na ndugu Uhuru Kenyatta wa Jubilee, tutashindwa kweli? No. Tutashindwa kweli? Ni wazi hata watu wanaitwa kwanza Kenya kwisha. Kaza akichukua hiyo Kenya kwisha, itamaliza Kenya. Na hatuwezi kukubali, Mungu atusaidie inshallah. Watu wa Wajir tushikane mkono, tusaidie, tuingize serikali yenye itabadilisha maisha ya watu. Tupate kazi, vijana wanataka kazi. Bila kazi hamna maisha. Both the first government and the second government have had significant misstarts. Impeachment stories, you guys know this, I don't need to waste your time. Tulikuwa na gavana wawili karibu miezi 9 wakipelekana mahakama. Na ile ya mbele pia watu wanasemaga lami tu peke yake ile ya town. Kuna chingine zimefanyika. So I am here to make tremendous impact. I'm a CEO of 15 years. I train in healthcare, I train in public health. People know my competence in the private sector. Na Spika wa Bunge la Taifa Justin Muturi ambaye anawania urais kupitia chama cha Democratic Party amesema yupo mbioni kuinua viwango na hadhi ya chama hicho kilichoanzishwa na Rais mstaafu Mwai Kibaki. Muturi amewasihi wanasiasa kote nchini wanaonuia kutumia tiketi ya chama hicho kuwa na ujasiri kwa sababu ni chama kilicho na umaarufu nchini. Alikabidhi vyeti vya wanachama wa maisha kwa baadhi ya wagombeaji huko Kenyatta katika kaunti ya Embu. Ya Embu jasara maswa kama KDP ni nyomba bega gotikonde kama moro. Sisi tunataka kuwa katika chama kimoja ambacho ni chama cha heshima, chama ambacho historia yake inajulikana, usimamo wake unajulikana, hasa katika mambo ya kupigana na vita dhidi ya ufisadi ambao umekithiri nchi yetu. Ndio unafanya mwananchi asipate huduma zile anataka katika elimu na katika mambo ya afya, katika sehemu ya maji na mambo ya kilimo. Kwa hivyo sisi hatuna budi na kusema tuko tayari kama chama cha DP kuendelea na shughuli zetu
hasa kwanza ya kuhakikisha chama kimepata nguvu zaidi katika sehemu yetu hii. Na tuelekee kule Mandera ambapo wazee na wataalamu wa ukoo wa Degodia katika kaunti hiyo ya Mandera wamemuidhinisha spika wa bunge la kaunti ya Mandera Mohamed Adan Khalif kuwania ugavana. Wakiongozwa na katibu katika wizara ya vyama vya ushirika Ali Nur Ismail na aliyekuwa mshauri wake Rais Uhuru Kenyatta kuhusu masuala ya katiba na sheria Abdikadir Mohamed, viongozi hao wamesema hatua hiyo imetokana na mwafaka miongoni mwa wataalam na that led a very extensive process. Finally, that process has come to a conclusion and we wish to announce our decision at this point. It is therefore my pleasure to announce the decision of the Degodia community of Mandera that they will support for governor of Mandera in the elections of 2022, Mr. Mohamed Adan Khalif. Mr. Mohamed is currently Speaker of the County Assembly of Mandera. He is a former chair of the County Council of Mandera. He is a politician and a leader of long standing, and we believe he is the right party for the gubernatorial position come the general elections of this year. This followed long discussions and deliberations, and this is the decision of the community. Tukiachana na hayo ni kuwa kundi la vijana kutoka vuguvugu la YFK katika kaunti ya Nairobi wanataka vijana wenzao kujitokeza kuwania viti vya siasa kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kulingana na vijana hao, nafasi nyingi serikalini zimechukuliwa na wazee huku matakwa yao yakikosa kushughulikiwa. Walizungumza hapa Nairobi mapema leo. Out as young people, just go to the ballot and vote for the young people on that ballot. It's time for change, and we are the change for our kids, the change for our parents, the change for our grandparents. It's no longer time to elect those old people. We have elected them and we have not seen what they have done. So the youth are on the ballot. They are candidates on the ballot. So it's time for us to give them the chance to make the change, because we believe that our life is no longer in the future, it is in the present. I encourage you, go for those seats. These seats belong to you. Remember, youths are 75% of the voting bloc in our country, and we should not be sitting back and getting to be decided for. We must be at the front of the page and decide for ourselves. Youth power. Power. Youth power. Power. Kwingineko, muungano wa hudumu wa kijamii katika kaunti ya Nairobi umeutaka usimamizi wa kaunti ya Nairobi kuingilia kati na kuboresha mazingira yao ya kazi. Wahudumu hao waliokuwa wakizungumza baada ya kukutana na mgombeaji wadhifa wa ugavana hapa Nairobi Bi Agnes Kagure wamesema wanafanya kazi nyingi na ngumu huku mapato yao yakiwa ya kubambanya maisha. Wamesema watamunga mkono yule atakayejali maslahi yao haswa kwenye kiti cha ugavana wa hapa Nairobi. Tumefanya jukumu letu. Tumehakikisha kuna act na hiyo act iko pale. Kwa hivyo chenye tunaomba kwa sasa, hiyo act ikuwe improved and implemented. Watu wetu waweze kupata pesa, waweze kupata safety kits, waweze kupata zile information zinatakikana ili sisi wote tuweze kuhakikisha kwamba tuko na nguvu. Na we were promised tutapewa pesa, but unfortunately up to date hatujapewa na hatujakufa moyo. So kila tunauliza, it's a political goodwill, because kama kungekuwa na political goodwill watu wetu wangekuwa napata stipend. Na by the way, it is only 3,500. If they will not release this money, now we will tell our people hatutafanya kazi, we will not give report. But we are just giving some time. We are just holding on. We work free of charge without any pay, and we have been fighting for this stipend for a long time, and we are still hoping that the government is going to consider us and give us at least a small stipend. As I promised, my sole calling for Nairobians is that I want to deliver you from the city of lamentation to the city of jubilation. To the city of jubilation. So basically I'm here to listen to the grievances and to offer solutions. First, I want to really appreciate the kind of work that you have done. You have volunteered. You are leaders without titles.
Yes. You are leaders without titles. And I'm going to ensure that the act which has been passed has been implemented and you are paid the basic salary because of the kind of work you have done. Na kaunti ya Kisii, chuo kikuu cha Kisii kile cha Manchester na hospitali ya Christie iliyoko Uingereza sasa zimetia saini mkataba wa makubaliano kwa madhumuni ya kuanzisha kituo cha masomo kwenye elimu ya afya na mafunzo katika vyuo vikuu 4 eneo la Ziwa lililo na makao makuu katika chuo kikuu cha Kisii. Gavana wa Kisii James Ongwae, naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kisii Profesa John Kama, naibu rais wa chuo kikuu cha Manchester Profesa Graham Lord na Profesa Richard Cowan na hospitali ya Christie wametia saini mkataba huo katika eneo la Nyosia, eneo lililopendekezwa kwa ujenzi huo. Mradi huo ni sehemu ya muungano wa Kenya na Uingereza uliotiwa mkataba tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2020 mjini London. And the Principal Secretary for Health, Susan Mochache, who was also in attendance. And we did say that the spoke model is not rigid, that it would accept other universities from the region and even from Nairobi. We are here to start off a journey establishing a game-changing project. And I remember Professor Graham mentioned that the journey, the longest journey, starts with the first step. And today we are making that first step. To this game-changing project, a center of excellence for health education and training that will transform health sector and ensure healthy lives and promote well-being for all in line with universal health coverage as inspired by the Kenya Vision 2030. We appreciate this particular program because it is also going to improve the skills of our people, because sometimes our people die because we have no skilled people in that particular area and they die. Even they say we have a shortage of staff in most cases, but actually the shortage of staff is artificial in that we are not able to employ these people. As a devolved function, it is important to recognise the role played by counties and governors in delivering health services, and I want to congratulate again the Governor of Kisii. Allocating 45% of your budget to health is phenomenal. We've delivered. We need to deliver more, but we have delivered. And what that leads to is it leads to trust in the partnership, which is absolutely fundamental as we go forward. We've done, we've gone from 1 to 10, we now need to go from 10 to 100, and probably many more zeros. Na baada ya mkasa wa moto katika kijiji cha Kitui, baada ya mkasa wa moto katika kijiji cha Kitui eneo bunge la Kamukunji ulioteketeza zaidi ya nyumba 250, wakazi hao sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mhisani mmoja Robo Mohamed kuwasili na msaada wa bidhaa mbalimbali ili kuwasitiri, zikiwemo mablanketi, unga na magodoro ambazo zitawasaidia kuanza maisha upya. Akizungumza wakati wa kutoa msaada huo, Robo ameitaka serikali kutilia maanani swala zima la ujenzi wa barabara maeneo ya mitaa ya mabanda ili kuruhusu msaada wa haraka wakati wa dharura. Kusema ukweli, serikali imetuangusha. Wakati hiyo moto ilianza, hiyo siku ya kwanza tulijaribu vile tunaweza kuwaitisha zile vitu zinafaa ili watuzimie moto. Lakini tulipatiwa zimamoto 3, ambulance 1. Ukienda kuwazungumzia wanakuambia wanajua kazi yao, ilhali moto imezidi na tungeweza kufanya jambo lolote. Jambo la pili, hapa kuna mama zetu, kuna watoto ambao mpaka wa sasa wanalala nje. Hawana mahali pa kwenda, hawana chakula, hawana hata mattress, wanalalia magunia, makaton. Moto ilianza saa 5 mchana. Moto ilitoka tu from nowhere, hata tukujua imetoka wapi. Tulichomekewa na kila kitu. Sisi wengine wetu tulikuwa na watoto, kama mimi mtoto wangu alikuwa amejificha nyuma ya kabati. Tulimtafuta hadi tukampata, tulikuwa tunafikiria amechomekea kwa nyumba. More than 400 households were burnt down to ashes. Properties have been lost. People are suffering. That all people who are living in this
houses are today homeless outside. I am here to assist whatever possible the communities who have been burnt down their houses, to assist them, number one, with a number of blankets, mattresses. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo tuelekee mapumzikoni, lakini tungali na mengi tunarejea hivi punde, kwa hivyo usibanduke.